Hi students, this is the fourth class regarding significant figures. In the last class we were discussing addition subtraction rule. There we mentioned that we can retain only that much decimal positions at that value having the least number of decimal positions in the final value. Coming over multiplication division, the rule is different. There we are not concerned about the decimal position or number of decimal digits, etc. Instead, here the rule is that the final result of multiplication or division should have only that much significant figures as that value among multiplied or divided having the least number of significant figures. The number of significant figures in the final result must be the same as the number of significant figures as that value having least number of significant figures among the operated values. This is the rule. Why we does not give any concern to decimal figures here? See, in addition and subtraction, we add or subtract values of same dimension. We add meter to meter, or we add meter cube to meter cube, etc. Okay, in that case, that value having more decimal figure is having more exactness than the other value having less. So there it is meaningful to retain only that much decimal position which is having the least number of decimal position, because added values are identical. But in multiplication division, what happened? Once you multiply or divide, the dimension itself changes. Even when meter is multiplied with a meter, it turns out to be area, no more meter. So, since the dimension has changed, we cannot say which is more accurate by simply verifying the decimal figures. It is not possible. One decimal position for length, one decimal position for area, so no decimal, two decimal position for area, one decimal position for length, so area is more precise. We cannot say, we cannot compare. Got that? So since we cannot compare, since there is no direct comparison, it is irrelevant to hold on to the number of decimal figures. That's why we say that minimum number of significant figures must be retained in the final result. Okay. Now we take some examples, simple examples. Look here, 0.1 into 0.01. Direct normal mathematical multiplication gives you 0.001. This value is having, don't worry about decimals here, it is multiplication. There is only one significant figure, there is only one significant figure. Here also there is only one significant figure. So there is no need of any rounding. It's correct. Now, 0.9 into 0.99 gives you mathematical operation gives you 0.891. We can, here there is only one significant figure, here there are two significant figures, we can retain only one. So we can retain this position, we have to do away with these positions. So since this is 9, we can raise this by 1, so it is 0.9. Now 18 divided by 0.9, practical, here there are two decimal figure, here there is only one, here there are two significant figure, here there is only one significant figure. Division gives you 20, but the result should reflect, should hold only one significant figure. So we can simply write 20, because there is a rule that if you, I am not sure whether I have mentioned that in the earlier class. Suppose you write 2000 and also you write 2000 point decimal. If you write like this, it means these zeros are not significant. If you put a decimal after that, it means these zeros are significant. Such a point is there. But in our text, that usage is not applied anywhere. Okay, so I think it is mentioned somewhere in the sentence. So this is having three significant figure, this is having no significant figure, significant zero, no significant zero. See, but this method has the limitation that it can express when all the zeros are significant or when all the zeros are not significant. There is no way to suggest that one zero is significant, two others are not significant, or two zeros are significant, one zero is not significant. There it has no method to suggest. Then we go to scientific notation. There for every expression
we have a method. How for every value we have a method. How 2 into 10 to the power 3, you know that 2.0 into 10 to the power 3. This is the best method. So 2.00 into 10 to the power 3 and 2.000 into 10 to the power of 3 corresponds to only 2 alone is significant, 2 and 1 0 is significant, 2 and 2 zeros are significant, 2 and all zeros are significant. Okay, you got that. So, here 20, 2 into 10 to the power 1. Now 18 divided by 0.90, both are having two significant figures. So you can write it as 20 decimal. Or in the scientific notation, you can write it 2.0 into 10 to the power 1. Okay. Now 1000 divided by 24. Upon division you get 41.666 recurring. But here 1000 is having only one significant figure. So you can retain only one significant figure. So you can retain only this position. So you have to put a 0 here. Agreed. 0 here. 0 here. 40. And you shouldn't put a decimal after that because it is having only one significant figure. Either you can write 40 alone or you can write 4 into 10 to the power of 1. Now suppose there is a decimal after that and 24. Same result will be 41.6, direct result will be 41.666. But here there are 4 significant figure. Here 24 has 2 significant figure. So you can retain only 2 significant figure. You can retain this position also. Since this is 6, you can add 1. So it is 42. 42. So 2 significant figures are there also. Now 0.9 into 0.90. 0.9 into 0.90. Calculator gives you 0.81, but you can retain only one decimal, one significant figure, significant figure, which is 0.8. Okay. Next, 0.9 into 0.09. One significant figure, their multiplication gives you 0.081. You can retain only one significant figure, so it is 0.08. It is having only one significant figure. This 0 is not significant. 2.0 into 50 gives you 30. Calculator gives you 30. This is having two significant figure. This is having two significant figure. So 30 will be followed by a decimal. Or you can write 3.0 into 10 to the power 2. Okay. Okay. Now, one more thing we have to mention. Suppose addition, subtraction comes mixed up with, see before that, suppose you are doing 5 or 10 addition and subtraction alternately in a mixed up manner. You do have to round only once the whole operation is complete. Suppose you are doing multiplication mixed up with a division, 5 or 10 different type of multiplication, division multiplication like that. You need only round once all the operations are over. But if addition subtraction comes in a mixed up manner with the multiplication division, then at every stage you have to round. Every stage you have to round off. We will take a simple example only. Look at this. 1.2 plus 5 into 2 plus 3.2 divided by 2 plus 0.02 into 5 minus 0.8. So first we add up each term separately. 1.2 plus 5, 6.2. Usually we apply the decimal rule. We should round it off to 6, isn't it? 6, because 5 is not having any decimal figure. But here there is a special rule that whenever mixed up operations comes like this, you retain one more significant figure. This is to avoid deviation of the final result from real value too much. So you retain one more decimal figure. Okay. So even though it should have been rounded off to 6, we retain that to 6.2. This point you have to remember. Again, 2.15 plus 3.2. It gives you 5.35. Actually, you are supposed to retain only one decimal figure. It should have become 5.4. 5.4. But we retain it as such, 5.35.
Okay, one more decimal figure retained. Now, 2 plus 0.02. There become 2.02. You are supposed to keep it as only no decimal position you are supposed to keep up because 2 is having no decimal figure, but you retain 1. That makes no difference practically, still you retain that. And last case, 5 minus 0.8. It directly gives you 4.2, but you are supposed to, normally you are supposed to round, if it is an independent process, you will round it to 4. But here you retain one more decimal figure, so it is 4.2. Now what happened? This total operation now simplified to this operation. 6.2 into 5.35 divided by 2.0 into 4.2. You do a single using calculator, single time operation using calculator. You got it 3.9488. Now you have to round. Now the question, whether since all these terms are having at least 2 decimal significant figure, should we retain 2, or before this our additional inclusion of one more significant figure, many had only one significant figure like 5. This should have been 6, not 6.2. So there you have to remember that and retain only that much significant figure. So you are supposed to retain only one significant figure there. So the answer will be 4. The answer will be, you have to round it to 4, not 3.9. Taking 2 digit and with respect to 4, you retain it as 9, 3.9. It is not so. You have to retain only one digit with respect to that case. So it is 4. ഇനി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ ആണ് പറഞ്ഞത്. ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷൻ ആണ്. മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനിൽ അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷൻ്റെ റൂളല്ല. അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനിൽ നമ്മൾ മിനിമം നമ്പർ ഡെസിമൽ ഫിഗർ ആയിരുന്നു റിട്ടൈൻ ചെയ്തിരുന്നത്. കാരണം അവിടെ ആഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ സബ്ട്രാക്ട് ചെയ്യപ്പെടുന്നതോ സിമിലർ ടൈപ്പ് യൂണിറ്റ് ഡയമെൻഷനുള്ള സംഗതികളായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഒന്നിന് ഒരു ഡെസിമൽ ഫിഗർ വരെ വാല്യൂ ഉണ്ട്, അടുത്തതിന് 3 ഡെസിമൽ ഫിഗർ വരെ വാല്യൂ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഒരേ ടൈപ്പ് മെഷർമെൻ്റ് ആയതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരു ഡെസിമൽ ഉള്ളതിനെ കോമൺ ആയിട്ട് സ്വീകരിച്ചിട്ട് മറ്റേ ഡെസിമൽ കളയാമായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇവിടെയുള്ള പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കിട്ടുന്ന ഡയമെൻഷൻ എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഡയമെൻഷനാണ്. ഇപ്പോൾ നോക്കൂ, മാസ് ബൈ വോളിയം ഡെൻസിറ്റി, മാസുമായിട്ടോ വോളിയുമായിട്ടോ ഡെൻസിറ്റിക്ക് നേരിട്ട് ബന്ധമില്ല. അപ്പോൾ ഡെസിമലിൻ്റെ സ്ഥാനം നോക്കിയിട്ടും ഇത് അതിനേക്കാൾ ആക്യുറേറ്റ് എന്ന് പറയാനൊന്നും പറ്റില്ല. ഡയറക്റ്റ് കമ്പാരിസൺ സാധ്യമല്ല. ഇപ്പം ലെങ്ത്തിൻ്റെ വാല്യൂവിൽ ഒരു ഡെസിമൽ ഫിഗർ, ഏരിയയുടെ വാല്യൂവിൽ 2 ഡെസിമൽ ഫിഗർ വന്നുകൊണ്ട് ഏരിയ മോർ ആക്യുറേറ്റ് ആണെന്നോ അങ്ങനെയൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം എൻറ്റയർലി ഡിഫറെൻറ്റ് ഡയമെൻഷൻസ് ഉള്ള കാര്യത്തിനെ ആ രീതിയിൽ നേരിട്ടിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മളിവിടെ ഡെസിമൽ ഫിഗർ എന്നുള്ള കൺസെപ്റ്റിന് വലിയ സ്ഥാനമില്ല. ആകെ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ നോക്കിയിട്ട് ഇവിടെ പറയാൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ റൂൾ എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, നമ്മൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് കിട്ടുന്ന റിസൾട്ടിൽ ഏത് വാല്യൂവിനാണ് ഏറ്റവും കുറവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സ് ഉള്ളത് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ അവസാനത്തെ റിസൾട്ടിന് വരാൻ പാടുള്ളൂ. കാരണം ഏറ്റവും കുറവ് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളതാണ് ലീസ്റ്റ് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് കരുതപ്പെടുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനേക്കാൾ ഫൈനൽ റിസൾട്ട് ആക്യുറേറ്റ് ആവാൻ പാടില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് അത്രയും സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗേഴ്സേ ഫൈനൽ റിസൾട്ടിൽ വരാൻ പാടുള്ളൂ. അപ്പോൾ അത് വെച്ച് നമ്മൾ കുറച്ച് എക്സാമ്പിളുകൾ നോക്കാം. 0.1 into 0.01 സാധാരണഗതിക്ക് ചെയ്താൽ 0.001 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡെസിമലിന് യാതൊരു പ്രസക്തി ഇല്ല. അപ്പോൾ ഇതിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഇതിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഇതിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ തന്നെ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഇപ്പോൾ കിട്ടിയത് തന്നെ ഉത്തരമാണ്, മനസ്സിലായില്ല, റൗണ്ട് ചെയ്യാനില്ല. ഇനി 0.9 into 0.99 ആണെന്ന് കരുതും. നോർമലായി ചെയ്യുമ്പോൾ 0.891 കിട്ടും. ഇതിൽ ഒരു ഡെസിമൽ ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ 2 ഡെസിമൽ ഫിഗർ ഉണ്ട്. പക്ഷെ ഞാൻ തെറ്റി പറഞ്ഞു പോയതാണ്. ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. ആദ്യം പറഞ്ഞാൽ ശരിയായിരുന്നു, പക്ഷെ അതല്ല ഇവിടെ ചിന്തിക്കേണ്ട വഴി. അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ മാറ്റി പറഞ്ഞത്. 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറെ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ ഈ സ്ഥാനം 8ന്റെ സ്ഥാനം മാത്രമേ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഇത് വെച്ചിട്ട് ഇതിനെ റൗണ്ട് ചെയ്യണം. അപ്പോൾ ഇത് 0.9 ആവും. ഓക്കെ, ഇനി 18 ഡിവൈഡ് ബൈ 0.9 നമ്മൾ സാധാരണ ചെയ്താൽ 20 എന്ന് കിട്ടും.
പക്ഷെ ഇതിൽ ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ രണ്ട് സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഒന്നേ നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ 20 എന്ന ഇതിൽ ഈ 0 നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണെന്ന് അർത്ഥം അല്ലേ. കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണെന്ന് അറിയില്ല. ഇപ്പൊ 2000 എന്ന് എഴുതുന്നു, 2000 പോയിന്റ് ഡെസിമൽ ഇടുന്നു. ഇങ്ങനെ ചെയ്താൽ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എഴുതണമെങ്കിൽ ഇതിന്റെ അർത്ഥം ഈ സീറോസ് ഒന്നും സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് അല്ല എന്നാണ്, നോൺ സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ്. നേരെ മറിച്ച് ഒരു ഡെസിമൽ ഇട്ടാൽ അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത് സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആണ് എന്നാണ്. അങ്ങനെ ഒരു റൂൾ ഉണ്ട്. ഓക്കെ. പക്ഷെ ഇതിനുള്ള കുഴപ്പം എന്താ വെച്ചാൽ, ഇതിനുള്ള പരിമിതി എന്താ വെച്ചാൽ, നമുക്കിപ്പോൾ 2 0 സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ഒന്നും അല്ലാതാവുക, അല്ലെങ്കിൽ 1 0 സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് 2 അല്ലാതാവുക, അങ്ങനെയുള്ളത് റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യാൻ ഈ മെത്തേഡിന് കഴിയില്ല. അവിടെ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷൻ തന്നെ ഉപയോഗിക്കണം. എങ്ങനെ? 2 × 10⁻³ 2.0 × 10⁻³ 2.00 × 10⁻³ 2.00 ആ മെത്തേഡ് തന്നെ ഇന്റർമീഡിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ള, ഒന്നുകിൽ എല്ലാ 0 സിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുക, അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാ 0 ഇൻസിഗ്നിഫിക്കൻ്റ് ആവുമ്പോൾ മാത്രമേ ഈ മെത്തേഡ് പറ്റുള്ളൂ. മറ്റേതിന് ഈ മെത്തേഡ് തന്നെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മൾ തിരിച്ചു വന്നാൽ, അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ വെറുതെ 20 എഴുതി ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉള്ളൂ എന്ന് അർത്ഥം. ഇനി സംശയം പൂർണ്ണമായി മാറാൻ നമ്മൾ സയന്റിഫിക് നൊട്ടേഷൻ എഴുതിയാൽ മതി, 2 × 10⁻⁴ എഴുതിയാൽ മതി. ഇനി 18 ഡിവൈഡ് ബൈ 9.0 ആണെങ്കിൽ കിട്ടുന്നത് 20 തന്നെയാണ്. 9 ആണെങ്കിൽ 9.0 ആണെങ്കിൽ 20 കിട്ടും. പക്ഷെ ഇതിന് 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇതിനും ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് രണ്ടും നിലനിർത്താം എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് 20 കഴിഞ്ഞൊരു ഡെസിമൽ ഇട്ടാൽ മതി. അതല്ലെങ്കിൽ 2.0 × 10⁻⁴ എഴുതാം. ഇനി 1000 ഡിവൈഡ് ബൈ 24, 1000 ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഇതിൽ 2 ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമുക്ക് 2 നിലനിർത്താം. അല്ല, 1 നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ, ഇതിൽ 1 അല്ലേ ഉള്ളൂ. അപ്പൊ 1 നിലനിർത്താൻ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇത് തൊട്ടിട്ടേ കളയണം. അപ്പൊ 4.0 എന്ന് എഴുതണം, 40 ഡെസിമൽ ഇടരുത്. 4 × 10⁻⁴. നേരെ മറിച്ചിട്ട് 1000 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട്, പിന്നെ ഡിവൈഡ് ബൈ 24 ആണെങ്കിൽ അപ്പോഴും കിട്ടുന്നത് ഇത് തന്നെ. ഇവിടെ 2 ഡെസിമൽ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 4 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ 2 നിലനിർത്താം. ഇത് 6 ആയതുകൊണ്ട് ഇതിനോട് 1 കൂട്ടി 42 എന്നാവും. ഇനി 0.9 × 0.9 ഗുണിക്കുമ്പോൾ 0.81 കിട്ടും. രണ്ടിലും ഓരോ ഇതിൽ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇതിൽ 1 ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ 1 നിലനിർത്താൻ പാടുള്ളൂ, 0.8 ആവും. 0.9 × 0.09 ഗുണിക്കുമ്പോൾ 0.081 എന്ന് വരും. ഇതിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ, ഇതിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ. ഗുണിക്കുന്നതിന് ഈ 1 കളഞ്ഞിട്ട് 0.08 ആക്കുക, ഇതിലും ഒരു സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉള്ളൂ. ഇനി 2.0 × 15 30 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, ഇവിടെ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതിൽ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്, അതുകൊണ്ട് 30 കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒരു ഡെസിമൽ ഉണ്ട്. അതല്ലെങ്കിൽ 3 × 0 × 10⁻² എന്ന് എഴുതാം. അത് ഓർക്കണം. ഇനി അടുത്ത കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ, ഈ മിക്സ്ഡ്, ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഒരു 8-10 അഡീഷനും സബ്ട്രാക്ഷനും ഇടകലർന്ന് വന്നാലും അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് അവസാനം റൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. അതേമാതിരി 5-6 മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും ഇടകലർന്ന് വന്നാലും അതെല്ലാം ചെയ്തിട്ട് ഒറ്റ തവണ അവസാനം റൗണ്ട് ചെയ്താൽ മതി. എന്നാൽ അത് മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ, അഡീഷൻ സബ്ട്രാക്ഷനും മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ഡിവിഷനും കൂടി മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വന്നാൽ ഓരോ ഘട്ടത്തിലും നമ്മൾ റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. ഇപ്പം നമ്മളൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം നോക്കുക. അവിടെ നോക്കുക, 1.2 + 5 × 2 + 3.2 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 + 0.02 ഡിവൈഡ് ബൈ 5 - 0.8. ഇവിടെ നമ്മൾ ഓരോന്ന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യും. 1.2 + 5 6.2 എന്ന് കിട്ടും അല്ലേ. ആദ്യം ആഡ് ചെയ്യാനൊക്കെ ആഡ് ചെയ്യുക. 6.2 എന്ന് കിട്ടി. അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, സാധാരണഗതിക്ക് നമുക്ക് അവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ ഫിഗറും നിലനിർത്താൻ പറ്റില്ല. കാരണം 5-ന് ഡെസിമൽ ഫിഗർ ഒന്നും ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഇവിടെ ഒരു റൂളുണ്ട്. ഇങ്ങനെ മിക്സപ്പ് ചെയ്ത് വരുമ്പോൾ ഒരു സാധാരണ നിലനിർത്തുന്ന സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറിന് പുറമെ ഒന്നും കൂടി നിലനിർത്തണം. അതെന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാച്ചാൽ അവസാനം കിട്ടുന്ന റിസൾട്ട് വല്ലാതെ ഡീവിയേറ്റ് ചെയ്ത് പോവാതിരിക്കാൻ അങ്ങനെ ചെയ്യണം എന്നാണ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പം നമ്മൾ അതിനെ ആ 2 തൽക്കാലം നിലനിർത്തും, 6.2. ഇനി അടുത്ത അഡീഷൻ നോക്കൂ, 2.15 + 3.2 2.15 ആണ് കേട്ടോ. (2.15 + 3.2) അവിടെ 5.35 എന്ന് കിട്ടും. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഡെസിമലെ നമുക്ക് നിലനിർത്താൻ പാടുള്ളൂ. പക്ഷെ നമ്മൾ ഈ ഒരു പറഞ്ഞ ന്യായം കൊണ്ട് ഒന്നും കൂടി നിലനിർത്തിയിട്ട് 5.35 എടുക്കും. പിന്നെ 2 + 0.02. അപ്പോൾ അത് സാധാരണഗതിക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ 2.02 എന്ന് കിട്ടും. പക്ഷെ ഇവിടെ ഒരു ഡെസിമൽ നിലനിർത്താൻ പാടില്ലാത്തതാണ്. പക്ഷെ നമ്മളിവിടെ 1 നിലനിർത്തും. അപ്പോൾ 2.0. അതുകൊണ്ട് വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. ഇനി 5 - 0.8 സാധാരണഗതിക്ക് 4.2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അവിടെ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നിലനിർത്താൻ പാടില്ല ഡെസിമൽ ഒന്നും. പക്ഷെ ഇവിടുത്തെ റൂള് പ്രകാരം 4.2. ഇപ്പം നമ്മൾ
ഈ ഓപ്പറേഷന് പകരം അത് ഇങ്ങനെയും മാറി 6.2 ഇൻറ്റു 5.35 ഡിവൈഡ് ബൈ 2 ഇൻറ്റു 4.2. അത് കാൽക്കുലേറ്ററിൽ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കിട്ടും. ഇനി നമുക്ക് പ്രശ്നം ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ ഇതിലിപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും ചുരുങ്ങിയത് 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ആ 2 സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗർ വെച്ചിട്ട് റൗണ്ട് ചെയ്യണോ, അല്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ നമ്മൾ ഈ അഡീഷണൽ ചെയ്തില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഇതിനൊക്കെ ഒറ്റ സിഗ്നിഫിക്കൻറ്റ് ഫിഗറേ ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ, അത് വെച്ചിട്ട് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളതാണ്. അവിടെ ഈ സിംഗിൾ എന്നുള്ള റൂൾ വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഒറ്റ ഒന്ന് വെച്ചിട്ടാണ് റൗണ്ട് ചെയ്യേണ്ടത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ 4 ആക്കണം. അല്ലാണ്ട് ഇത് കളഞ്ഞിട്ട് ഇതിനെ 9 ആയിട്ട് റീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് 3.9 അല്ല എഴുതേണ്ടത്, 4 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്. ഇതാണ് അതിൽ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത്. ഓക്കെ.